Kendi yako ilikuwa fiti master? Top. It was a beehive of activities. Roller coaster of activities. Yes. Helter skelter. Are you using that word? The word is helter skelter. Helter skelter si kukimbia ama without a plan ama nini? Ni hapa kule. Hapa kule. Because iko na H. Na K skelter. No, yangu ilikuwa mzuri until it was ruined by what? This useless team from you know this unajua lazima timu zingine zikuwe investigated. Unajua wivu ni kitu mbaya sana. Kwanza Biblia inasemanga ni mbaya kuliko uchawi. So you find a team has decided that you know what, if we win iko watu fulani wata benefit, watashinda na hatuwezi taka washinde. Kwa hivyo afadhali tujeze kama wajinga. Because you see these people, they had played the game so well. Yes. During the first half. Second half walianza na roho na malizia na mwili. Kwa nini? Walimalizia na mwili because second half these team viewer guys kuna venye walikuwa wanacheza mzee nikaona kidogo. You know how difficult it is to support that team, especially from where I sit. Yes. Ni ile unasema this is business only. No emotion. No emotions. Negocio is negocio. So nikaanza kuangalia. Uze ukiangalia kama ile bao Haaland alifunga. Ya mwisho. Hiyo watu mpira ilitoka hapo kwa they have this guy from Onana. Ikaenda tu hapo wakapeana mpira wafungwe. Hiyo bao nyingine ya yule kijana anaitwa nani huyo kijana wenyu? Nani? Foden. Yes, hiyo bao ya pili. Same thing. Yani nikaona kidogo ni kama watu wameuza game. Onana aliona bao. Because at the 80th minute the game was 1-1. Ilikuwa 80th ama dakika ngapi? Hapana, si ilikuwa 80th. Yes. Dakika 10 na. Dakika 10 mzee wakapeana. Onana aliona bao ikiingia. Na ujinga. So team viewer uliniambia team viewer I think means viewing other teams win. So I don't think but walifurahia because yesterday you were expecting you know unajua kuna kitu inaitwa pride of a team. Hata sisi Arsenal wakati tulikuwa chini tukipatana na team fulani tulikuwa tunataka kuipiga. Hatutaki ati tuuze hiyo game ndio ati ya watu fulani. But if you look at the way those guys played yesterday, the second half ama labda waliuza ndio labda hawasikizani na watu wa Arsenal. Hawataki. Of course there is no Manchester United fan anywhere. There is no element of them would like even Arsenal. Hata hawataki tukue hata number 2. Wanataka ni kuvuta chini. They don't want whatever it takes. They better help other teams win in the Arsenal. Yes. Because in my opinion bao ya nani ilikuwa noma. What is that young man? Rashford. Yes. Lakini ilikuwa niliona ni kama ilikuwa tu nini? Ilikuwa tu kubahatisha. Ile ni bao noma master. I don't like those guys. Wako wamepanga hivi. But kwani zine kwani bahatisha tu. Sasa heta mzezi ukubali. Unajua nyinyi na ndio maana hawakufunga nyingine. Watu wa Man City jana mlikuwa mmeingizia mbaya. Kweli I called a few guys and I was having a different conversation. Mpaka nyamana wameoja nitakupigia. So I think I had a good weekend other than that because hiyo naona kidogo lakini haina shida. With you. Or without you we will still win the league. We are humble but we are going to win the league. Kuna watu walikuwa wanasema Man City wanafaa this time wasichukue. Tunafaa tusichukue ndio at least ikae competition. Ndio imeacha hata kukaa kompe. Hii ligi. Hivyo ndio mnaongea mbaya mzee. Mnafaa jo mkue challenge. We want worthy competitors. Kwani kana jana tiketu kiburi vijana wa Pep Guardiola mko nayo. Na nilikuuliza sijui ama mtu anaweza tuchanua kwa nini after game makocha harakisha sana hivyo kutoka kwa field.
kusalimiana mbio kati. So because everyone came expecting their team to win. So zayo jamaa kupiga 3-1 si kugoteana, but I think there is a culture, I think there is a law. Marefa hawezi tulia babonge like 3 or 2 minutes ati yeye mbona mmetupiga nini, hakuna vitu kama hizo. Ni mtu wa mind their own business because that thing is the same. Yeah, everywhere. Na kuna wengine hata wanakosanga kusalimiana. Wakumbuka za Mourinho. Zake alikuwa Mourinho alikuwa notorious mpaka alikuwa anapigwa kadi. So naona kidogo, let me tell you, I don't think actually Man City sidhani mtabeba ligi, na si ati mtabeba juu mtaachiana. Ile mambo iko mbele kidogo, ni ngumu kidogo. Ngumu. Awacha tungoje. You know football is football. Yes. Yeah. Si leo hii time tuwekele bet fit on air. Ya nini? Ya final. Ya nani anabeba? Can we think about the figures then we announce the bet during the show. Hata kama ni kesho ama kesho kutwa. Sawa. Nitafanya upelelezi wangu mimi nione vizuri. I can consult a few guys who are lucky in betting. like this. Uulize kama staking. Unaona au kijana amenikula pesa. Lazima mzee, lazima I need to recover. So mambo ya football, wacha ufikirie hiyo bet, tufanye hiyo kitu. I saw something also during the weekend, and I think it's very important if we talk about it. And this is because of wale watu kazi yao ni kuongea mambo ya watu, you know, rumor mongers. Yes. You know, part of the resolutions ya hii mwaka inafaa kuwa uliusema you will listen more. Before ufungulie speaker umesikiza. I saw some quote somewhere. It's actually written kapiniwa mahali. Isema, if you didn't hear it with your own ears or see it with your own eyes, don't invent it with your small mind and share it with your big mouth. If you did not hear it or see it with your own eyes, don't invent it with your small mind and share it with your big mouth. That one, because you know small minds are as very associated with big mouth. Okay, the smaller the mind amplifier kadogo. Exhauster ni kubwa. Tukisema mdomo ndio exhauster ya sauti. Yobo ndio sauti inatokea. Muffler. Exhauster. Unaona venye hizi gari wekwa hizi manganya inananga yani hiyo exhaust yenyewe tu ikiwachwa hiyo gari inaamsha watu kila mtu everywhere. Is the same thing. Kagili ni kadogo sasa umesha. Na hiyo kitu inaweza, what damage can it do? A lot of damage because of addiction. It is addictive. Yes. Kwani ni dawa? No. There are people who are addicted with knowing about other people. So at every time that if you don't know something about other people, you are restless. Yes, you are restless. So anytime if you meet with someone who can tell you about a certain story, either about you or about another person, unapata dopamine, una feel poa. Ukiuliza hiyo riba. Una feel mzee fit, yani unaanza kurecover. Maana leo siku hizi amekonda ni nini mbaya? Kwani umezei mamoshene junkie nini? Moshene junkie. Hawezi survive bila moshene mzee. Na ile ni imefika levels where even rehabs cannot help. Unanielewa? See, there is someone, you know, if you want to know something about a certain person or a certain family or a certain, unajua, if you sit down with that person, they will not lack information that they can give you. Ni nani akona makosa hapa? That is a signal of a small mind actually. Someone asking. Yes, you might be empowered. According to the society, probably you might be empowered financially or otherwise, politically, socially, hizo vitu zote, but you still have a small mind because you keep on asking about. You know, there are people who think that if you have succeeded in a certain area, you have a big mind. No. Does not you have a skill, uko na skill hiyo kitu unafanya. That necessarily does not mean you have a big mind, a big or a good mind. You still have a small mind, but alafu sasa hii kusucceed kwa hii biz sasa ina cover
people perceive that you have a big mind. and then you really do a lot of damage. Yes, ni kama wale watu, because now you start advising people, yes, and influencing people with your small mind. You see the kind of damage that you end up doing big time. Ni kama kudanganyana unajua kuendesha gari. Unaona? So if you didn't hear it with your own ears or see it with your own eyes, don't invent it with your small mind and share it with your big mouth, because mzee itakumaliza. Ita create damage mingi sana. Yes. Na inaweza kuwa hata ni mtaani. Na sasa watu wanafanya hivi. Sometimes you find people who are trusted. Yeah. They have influence. Some of them, unanielewa? Kuna watu wamekuwa wagonjwa. You know, they are actually even unfortunately, tuseme hivi, men who survive by the virtue of being able to tell some people some stories so that they can be about given, other people. Yes, handouts and favors. Unasema mtu hata unaweza pata mtu maintain job yake na kuambianga yes, ndio watu wengine stories za watu. Basi ndio. Yani hiyo ndio mboka. So it is an addiction. And I think watu wakijiuliza hiyo swali, you'll be ashamed before you open your mouth to talk about other people. And you must question yourself, am I addicted? Yeah. Why do I get so much joy talking about other people? Unafaa kujiuliza, because it's not that you are wise. So are you supposed to respond to such, maybe upatane na hiyo na mtu anataka kuambia story ya mtu, ama mtu anataka kujua story ya mtu? You should stop it at that moment. Yes. What is the value? So utaambia mtu aje usiniulize hizo story? Sindi, you know, wacha nikwambie, you should have a guard of who can tell you certain things, because pia mtu anaweza kuchagua. Unaweza kuwa wewe unakuanga vessel na ujuangi. Wewe ni vessel aje? Sinajua nikikwambia kitu fulani lazima mtu fulani ajue. But you don't know. So you think in your mind, in your small mind, you start thinking that unakuanga na insights ama waseo kuambia vitu fulani, ama unawezanga kutoa story kwa watu. Kumbe wewe ndio unapewa kandawa. Unapewa kanini ndio upeleke. Ndio ufikishe. So you should be very careful about how you go about that thing. Juu mtu anaweza kuja na ile ni kama ni insight anakupea about someone. Mwambie unajua insight gani? So ukipata hiyo insight na hivi kabla mpige shughuli ujue hii na hii. Why are you giving? What is your benefit? Do you really love me so much that you want to give me that insight? Alafu sema yes. Or you are interested in making sure that even if we start working with that person, hiyo kitu shughuli haitaenda mbali sana, because already umeplant seed. So nikiingia sitaingia nikiwa so moja, taingia nikiwa 40 ama 60. Kuna ka guard fulani. Huyu jamaa because a bad person is a bad person. Yeah. So I think it's just how you can choose to be. Because sometimes ule mtu kuata kwa ngori sana, mwenye saa nyingine hata labda ni collateral, unaweza kuja mtu anataka kukuambia kitu juu ya mtu, so wewe unajipata kwa ile panda shuka ya ukisikiza hiyo information, labda ule mtu mwenye unaambiwa kuhusu yeye hautapata chance ya kumuuliza ama no. Hapa hivi kuna kitu tuliongea hapa juzi, ilikuwa inasema ni watu wangapi wanaweza kudefend riba yako ikipigwa kama hauko. So mimi umekuja ukaniambia Leon alikuwa nasema XYZ. I'm very much interested in what you said. Wewe ulisema nini after? Yes. He told you that. What did you tell him? So that tukimuona kesho namwambia Leon, nilipata message wenye uliambia Cliff, ama unaweza ambia Leon ile story ulikuwa unanipigia, suambie nani sasa juu tuko na yeye hapa. If you cannot do that, stop talking about people. Meget. Unajua watu wameperfect hiyo kitu. Hii side unapiga story kupata mse jemo. Tunataka ni kama hata hakuna hata ndio. Na jana mzee ulikuwa so what is story fulani. Yes. I'm more interested in what you said, not to defend me, but what was your position in that story. So you've come now to tell me Leon has said so and so. What am I supposed to do? What is your intention? Nitafute Leon nimwambie ama wewe nikuambie ukamwambie? Yes, what is your intention?
na umekuja ukamwambia na siwezi taka nimejua ni hii story ni mimi nimekusho. So what is your, simwambie ni mimi. Yeah, so what is your intention? Intention yako ni nini? Usimwambie. Mimi tu nijue hii nyang'ao, okay? Alafu nikishajua. Yes. So that's why for me I'm not interested in a lot of nonsense information. Kama utaki, kama mtu ni wasakoli yetu ama ni mtu yangu, ukileta riba, wewe kuwa kujua hii riba huu jamaa ndamwambia. Na hata naweza ngoja ile time tuko si wote nikumkumbushe ni aje ile story by the way. Na unipige na the same passion. The same passion. And tone. Yes. Usijaribu sasa ati unajua sasa wacha. Stop going. And that's why hii kitu inaitwa if you didn't hear it with your own ears or see it with your own eyes, don't invent it with your small mind and share it with your big mouth. Mtu anasikia kitu benye hakuja kukwambia. Mimi hata nilishangaa naweza semaje hivyo kukuhusu. Nilikuwa pale jo nimeshangaa. Ni nini hijo? Mbona huko muuliza? Alafu bado ni arifu yake. Lakini sasa venye unapiga story mpaka umeyact. Yaani umeinvent mzee, umekuwa movie director, umeipanga, ni cinema imejaa. Then what do you achieve? What is the best point of killing gossip? By not listening to it. So ukisikia but usingine ukizuia you might miss some important information. What important information that need to be passed as gossip? If it is important information, should be passed as important information. Unanielewa? Yeah. Ukikuja tunataka kupiga shughuli na Leon, ukuje uniambia lakini ujue Leon ni dingo. Nafaa kuwa ready badala ya kumpigia tu nimwambie mzee kuna watu wananiambia wewe ni mwizi. I might not even but unanielewa? Story ndio ukiniambia ni dingo ndakuuliza aliibia nani? So hiyo kesi ilifika wapi? Ndio when I'm telling this person I will not do business or will not do XYZ. You are telling them with fact. Wewe ni mwizi, uliibia fulani na fulani. Na fulani. So hata mimi tukipiga shughuli sitaki kuwa kwa hiyo position. Sitaki kuwa kwa hiyo position. Ama upromise hutaniibia. Ama ujue najua utaniibia. But you see most people are not able to back that with facts. So una deal na emotion. You everyone ukiamua story yako imeongelelewa. The first thing ni emotion ukupanda. Nani alisema hivyo? That's why hizo stories zinakuanga na watu wanajua wakikuactivate when you're operating. Are we together? Very. Yes. So lazima ujue when to kill it. Yes. Otherwise there is a lot of other important information that you can share with people when you hang out with them other than someone's stories. That's what I'm just saying. Sio must. A lot of important information. Politicians are the only ones who share stories about other politicians in the public. Yes. Ni top boy. Ni mimi najua. Tunajua walipatana kwa nyumba ya fulani jana usiku na wakapanga. Na sisi tuko tayari tunawangoja. And you know why? Because people are excited when they think you are giving them secrets. That's why the masses gets excited. Either watobolewe au wasitobolewe because they think it's something that nobody else knows about or have heard. Only this guy know that story. It was gossip. Sindio? Kuna kitu niliona and it taught me, there is something what we call the art of timing. In politics. In everything. In everything, the art of timing is what matters. Art of timing is going at the right place at the right time. Okay? Asking the right question at the right time. Sometimes you are not supposed to ask some questions. Yes. And that's why a lot of conflict comes because of timing. Swali ni sawa ni mzuri kuuliza lakini timing lazima ujiulize is it the right time to ask that question? Because sometimes the decisions or the outcomes of your question
are based on the timing. You ask at the wrong time, ika produce vitu mingi sana zile angezeva kuproduciwa. Yes. Na swali yako ilikuwa genuine. Do you love me? Yes. Timing. What are we? Timing. Timing. Asking the right question at the wrong time. At the wrong time. No. Same thing. Sometimes you do something you should not have done. Yes. Timing. Umefanya kitu yenye ungefaa kufanya hivyo. And a lot of young men and men, hata kila mtu wanafanya makosa because of doing the wrong timing. So you are doing the right things at the wrong time. Okay? Yes. You are doing husband duties at the wrong time. At the boyfriend level. Yes. Hata hujakuwa approved. Uko kwa inaitwa aje ile what is the name of this 3 months period? Probation. Unajua kuna wakati uko probation boyfriend. Sasa umeanza kuact kama husband. Yes, someone who has been in it for the last 30 years. Yeah. Huyo intern ana act kama CEO na hata bado watu watakufukuza. Umenielewa? Yes. So, hii mambo ya timing ni kitu niliona pale kwa X or Twitter. Ilikuwa nasema on Saturday, usipofanya early reservations, unaweza lala peke yako. I don't know. Na nikasema it's good. We talk about these reservations. And zinafaa kufanywa saa ngapi? Wewe kama saa hii, since you started doing reservations, can you give us a chronology of events from mbeleni labda 5 years ago, what ulikuwa unafanya reservations ya period inazaje na saa hii? 5 years ago nilikuwa reservations nilikuwa nafanya at least some 6 hours before or one day. 6 hours or one day. Kesho pull up. Like then ikafika mahali nikaanza kulegea juu kidogo unajua tena kufanya reservation kuna deposit kuna deposit payment nini so kupiga reservation nikaanza kuwa challenge kidogo na kureserve watu so nikaanza kutafuta yule mtu mwenye si need kushinda nimebook nini. Hakuna bureaucracy. Wewe kuja tu. So you decided to now badala ya kujinda ukiita Uber ukanunua kagari Kenya akakunywa mafuta na unaweza enda nako kila I get because you know time has changed. I think for millennials hapo mbele kidogo reservations you do even for a month, even 3 months. Kulikuwa sometimes unapata kuna 90 days waiting time ki-invoice re ama pia unapata maybe you are working for a couple of weeks trying to reserve. Unanielewa? Kitrai ku reserve siku fulani. Yes. Ushaona kama zile sijui kama have you ever gone online, probably you trying to book something. Na umeambiwa you must fill this within 15 minutes. If you don't finish unaanza inakwambia time out. Unaanza tena. Ama unafanya kitu online inakwambia ngoja slot ikipatikana ndio sasa utapewa chance. Yes. Unanielewa? So and sometimes probably you had to reserve. If you are in campus you have to reserve the weekend. Unaanza kuambia mtu unaweza taka XYZ. But times have changed because now you can even reserve with 30 minutes. Just one call and arrangements are made. But what are the risks of reserving? Because hii kitu inasema on Saturday is a bad day. If you are planning to have fun on Saturday, lazima kuanzia Monday uanze upange. It is a premeditated reservations. Si saa tu uwezi stukia tu ati Swale atoe order. Unajua hizo zinakuangania order za Swale. Anatoa request. You need to pull someone. Anatoa request. Na unataka ku request. Ukiingia ku request unaambiwa drivers are not available. No, riders are not available.
unajaribu mzee, rider is busy, unaambiwa ujaribu after 15 minutes ama uitishe Excel lakini bei iko juu. Excel unajua sana ni kazi zimamoto. Zimamoto ni nini? Ni zimamoto mzee. Zimamoto zinakuanga available anytime. Ndio. So lazima ujue timing. That's what is called the art of timing. Kwa sababu there is a lot of danger and also some very bad things that come with late reservations. The moment sasa umejaribu kubook saa to late alafu umekosa, kila mtu anakuambia tu ana available, wengine wanakuambia you should have said earlier, I had plans, nini. You end up in very bad situation, and you might find yourself riding in a dangerous ride. Very dangerous, kwa sababu swale tena nayo akidemonstrate zaidi you will have to do something and at most times hapo sasa ndio utaingia kwa soko pia. You will start utaingia kwa app ingine. You will ask for transport. Utaenda kwa zile zinakuwa zimepakiwa hapo. Ask for transport. Call this yenye mnasikizana bei na dereva. Aende na kurudisha. Tunaenda tuweke mzigo alafu mimi tunarudi na wewe hapa kwa hii shimo. So kwa hiyo harakati unaweza ibiwa, wengine si wote legit. Unaweza jipata kwa fix. So booking early na hiyo patience ya kusema ni sawa, reservations nimekosa, there is no space, so I will have to wait. Then you see when you book early, you are able to do also like a background search of the driver. You can be able to tell, utaangalia ratings pale, unajua nini ujue what are other customers what offer. Vitu kama hizo, and you can also discuss even discounts or plan how to lower the costs. Because you offline. Send offline. Unaonanga hata holiday. If for example you're planning to go to Mombasa in December. If you book now and the guy who books in November and the guy who book in early December, the prices are totally different. And that's what many of us have never figured out. Probably an early booking will be very cheaper for you. Because you're able to negotiate. You see, even the location in advance. You're able to make some decision that hata mfuko haitakuwa affected vile ingekuwa affected. Unaweza ambiwa kuna room fulani sahi haiko available, but hiyo time yenye una reserve itakuwa the presidential suite. Anza kuilipia mapema. Sahi. Unanielewa? Sasa hii emergency booking it come with very high cost because now Swale is making demands. If these other sides make demands which are beyond you sometimes you might be forced to honor those demands so that Swale can be happy. Na itakucost more. Lazima itakucost because mtu labda hii ingine ungefanya hali booking ungeenda kuvuta mtu mtaani. Mtulie mu have a good time. Lakini hii emergency booking yenye umefanya tunakwambia labda unipate mahali fulani. Labda twende mahali fulani. Labda ulipe kutoka mimi transport kutoka mahali niko. Na juu ni uko under pressure, you will pay. Vinywaji zile watu wataitisha hizo ndio you will be to succumb. So you find at the end of it all economically you'll be hit because of wrong timing and making emergency bookings. Especially kwanza hizo emergency bookings za towns that you are not familiar with. You have traveled, let's say to Mombasa, and you had not done any reservations of people you can hang out with. You are near, you are a stranger in Mombasa. You don't know, you don't have friends there. Na huku umefanya mpango ya watu unaweza hang out now. You see, you will now be forced to hire people to hang out with. Na hapo hauna choice. You must meet the cost. Because now this is a leasing.
And a lease is a lease. Na una choice. Sometimes uta have ku engage third parties. Wakutafutie watu. Waku hang out now. Utafutie ngari. I need a rider. Na itabidi umekubali ile yenye huyo mtu atakuletea. And also you see the third party is a broker. Yes. They might not necessarily ask for financial compensation from you, but they will have to enjoy the fruits of you spending on the whatever person they have brought as part of their brokerage. Yes. So it becomes inakuwa yani ni kitu mrefu sana. Mzito sana. So the art of booking making reservations is actually very important. Yes. Lakini kuna zile sasa pia you've not made a reservation but umeenda mahali you need you have some ride needs. Ukijaribu kuna driver anaona labda ni kama unajaribu kuita gari anakuja kumwambia tulia. Tulia niko na gari hapa nje. Unayo. Ile utafanya to estimate. Angalia price inasema aje. But ubaya hiyo the discount will not apply. Of course, yes, because you are at need. Yes, very at need. You see, the difference between when you are planning and when you are booking, you know, the other one is out of desperation. Yeah. Because you have a need that you feel must be addressed now. Immediately. Okay? And at most times hiyo time site inakuanga na traffic sana sasa. Hata application ina load. So, if you try and make that point, whatever demands comes from there is somewhere, you have to meet them. Yes, and that's now how people need to train how to tame swale. Hapo negotiation hapo wewe uko disadvantaged mbaya. Wezi negotiate ukiwa na njaa. Yeah. Always know that. Yes. Wezi negotiate ukiwa na njaa. No, you can't. Hata kazi. You will not make the right decisions. Yeah. Even you are negotiating power will be itakuwa chini sana. Itakuwa affected. Lazima upange venye utamanage hiyo njaa. Kama lazima ufanye hiyo time ukiwa na njaa. Hiyo negotiation. Because most of that negotiation yours is fueled more by emotions. Yes. How you're feeling, not by logic. So you must be very careful. I actually saw something yenye ilikuwa inasema if you want to have a successful shopping in a grocery, don't go when you're hungry. Because when you're hungry and you are doing shopping, you will buy, yani utashop vibaya. Utabai vitu na hiyo. Si unajua mtu ubai vitu mingi because unaonanga unataka kwenda kushiba kabisa. Unataka kwenda kukula. Impulse buying. Yes. Umeipata kabisa. And that's why at that point of desperation some other parties might negotiate with you because they know you are at the receiving end. So whatever call to action that you will have been instructed to, you will obey. Yes. And you can do even extraordinary things to try and meet the expectations and the demands being placed on the table. Ndio tu kuwe sawa. But Kenyans we don't learn. Unajua sisi tunajira the last minute people. Kila kitu atufanye advance, tunangojea tu dakika ya mwisho. Then you see emergency bookings you really enjoy. Yeah. You will enjoy but it is not as you would have wished. Kweli. Because if you make early reservations, mtu anaweza tembea akae mpaka hii siku nyingine mtulie. But now when you do this last minute, even people might come help you in a half, then they leave. So unanielewa? Utaachwa hanging. Yes, so you need that's why timing is very very important. And the willpower to stay strong and happy after umerealize kufanya reservations na kufanya emergency, because you see for emergency bookings you need to be empowered financially. But what you need to know, you're asking the remedy. Yes. The remedy is for you to just know whatever you'll feel today, even tomorrow you will feel the same thing. Even the other day. So calm down. Swale we still receive. Swale bado utamupanga. Lakini vile atasikia leo
ile hata ya kungoja labda ndio atasikia mzuri kuliko hii ya haraka. Yes, iko na risk mingi, iko na mambo mingi, tension nini, vitu kama hizo. Kwa hivyo wakusikize, na asipokusikiza no. If you cannot now manage your swale and you cannot even manage your life, mnavaa mvurutane. Mshaisikia mzazi akisema George tulisumbuana sana, lakini ilifika mahali akaanza kunisikiza. That's exactly how you should manage swale. Unajua mmesumbuana na yeye kabisa. Mmesumbuana mara nyingine anashinda, lakini inafika mahali sasa anakusikiza na anajua unamjali. Stop. This is tough love. Hizi vitu unamwambia awache tusifanye zaidi juu unampenda sana. Na venye mzazi angekwambia hivyo unafikiria ni mtiaji. Lakini alikuwa nakupenda. Hizi vitu nakwambia ufanye na uache ni juu unakupenda. Na nataka tu enjoy na tu enjoy for a long time. If you don't make such such statements to swale na elewe na asikie ndio anze kukupenda pia, mwanze kurelate viti, you'll be in a lot of problems. Kenya is headed in the right direction. Why do you say that? Because Samburu OCS rejects 80,000 bribe seeking release of a suspect who robbed 3 foreign nationals he had smuggled into the country, and he handed over the bribers to EACC. So EACC has lauded the move by a Samburu OCS who rejected 80,000 bribe offered to him by 3 individuals seeking release of a suspect who had robbed 3 foreigners he had smuggled into the country. The OCS called in the EACC detectives and facilitated arrest of the bribers, including his own driver. Wanataka kunihonga. You see, I think that is a commendable thing, first of all. Yes. When it gets to a place where people are refusing bribes, I think to do what they are supposed to do or to not do what others would like them to do is a very good green flag. Hii vita ya bribe labda hata inasukumwa by the people who are willing to bribe, not the receivers of the bribes, kwa sababu pia hiyo will power ya kukataa. Unajua uwezi, kuna tofauti ya kuitisha hongo na kupewa hongo. A very big difference. Kupewa wenye wanapeana ndio. Unajua watu kabla for example wapeane hongo wanakuanga wamesema huyo mtu tukienda kumuona kuwa na hii kitu. So tukiongea tu tutajua vile tutamwambia. Tunaweza mwambia hii ni lunch yako, ama hii ni shukrani kwa sababu ya kutupatia nafasi kutuona. Shika imbuzi. Ama imbuzi ya kutusikiza. So watu wanakuanga wamejipanga. Unanielewa? Hii ya kuitishwa, waitishaji huitisha kulingana na vile shida yako inakaa. Okay? Yes. Okay, gari haina insurance. Na bado kuna lugha ya kuitisha. Na pia inalingana ile fine unaweza pigwa in case ukafikishwa ama usipofanyiwa hiyo kitu. Yes. So you've gone to look for a tender or something. Mtu anakuambia wewe ukitafuta hii mbaula micre sisi tutasukuma, utasukuma ufike stage fulani. So ni mtu anakuitisha hongo kulingana na value yenye wewe ana anticipate utapata. Okay? So just is just the person sharing profits with you for doing the job that they should do. Hii ingine ni kuna morio wenyu ameshikwa na makoro za kukinda ako area fulani. Yes. Ule mtu mwenye anataka kuongea nini anambia msipokunja hapa na 150. Huyo jamaa tutamsukuma mbele. Halo? Nimeshikwa. Wanataka ngapi? Wanchwani. So there's a very big difference. But I'm saying when that was that's a very good sign. It's very commendable. And there are pundits who won't argue that probably the bribe was not enough to insensitivize him based on the crime that the person who wants to be released had done. Kuna ngori yenye bribe ni poa ikuwe mzito. Sababu pia wewe unaweza angukiwa na ngori.
Very risky. Unanielewa? Tena ukwe hata wakili kidogo ile kitu liramba mzee haiwezi kutoa kwa hiyo ngori. Lakini hii culture ya bribing tulitoa wapi jo? Culture ya bribing tulitoa wapi? No, it's both it's both the givers and the receivers. Yes, you know, like for example, there are certain jobs in this country, if you get them, unafaa work miaka kidogo sana alafu uondoke. You just need to njipange how you'll receive bribes very well. Yeah, unanielewa? Lakini sasa pia wa Kenya wenyewe, the public, uliona ile task force ile report tulikuwa tunaona ya police ile ya what is the name of this guy to be chief justice? No, Maraga. The Maraga report on police reforms. Uliona watu wengi pia ndio instigate. Unataka mtoto wako aingie polisi, aingie jeshi, aingie wapi? So wewe hata ndio una initiate hiyo. Yes, ndio juu ulijuana na mtu fulani ukamwambia, "Huyo kijana wangu, hiyo wakati ikifika tutakupigia simu. Wewe utuambie ile kitu tunafaa tutafute." You understand? But you see, it's a culture that shows the deficiencies in our country. Because in any case, the citizens should not be thinking like that. And their mindset need to be changed. If only the people who are in positions of power would act accordingly and stop taking bribes or stop giving certain favors to certain people because they can do XYZ. Nielewa? So it has to also come to the leadership to kill the corruption. Unajua wakiweza kuondoa ile corruption iko na raia. Raia ndio more corrupt. Hata ingine itaisha. No, lakini itaisha because kama raia atakuwa anapata ile kitu anafaa kupata bila kupeana hongo, uzi inaisha. If they deserve, kama una deserve kuwa admitted mahali, you don't need to know someone or make calls or have something ndio ati uende. So unajua sasa kuna ile culture ya and you know even Kenyans glorify it. So if you are going to a certain office and you know somebody sema unaweza piga hata simu. Na ni hospitali unaenda, for example, you are going to a government hospital, but you have called so and so to call the MO there, so that the MO can facilitate when you arrive. Hizo vitu zote unajua sasa they can be eliminated if there was that will from the people and from those in leadership. Lakini it's also because there are so many examples of people who have succeeded by engaging in such acts. So they have become also motivators for people to be like them. Unaona? So ukipata wewe uko na shortcut ya haraka, unaona wewe ni mjanja, unaweza piga simu. Ndio hivyo sasa. Simu 2-3. Na pia I think he's setting a very good example. If everyone else in that service emulated. Tunaenda mbali sana. And I think also the law needs to be changed in a way that certain crimes you get fines which are less but they are fines. Ukishikwa ukiwa corrupt ama kitu fulani pale you don't even need to bribe because you can pay the fine. Unajua majuu pia wamefanya vitu kama hizo. Unaweza lipa hiyo fine. Juu mara mingi watu huachwa na hiyo option ya kubribe. Juu fine mzee. Ama ukisukumwa ndani pia itakuwa ni mambo hatari. Pale kwa alcohol. Unaambiwa tukiingia. Kwanza hiyo inafaa kuwekwa juu. Hiyo ya alcohol inafaa idolewe mbaula. Iwekwa juu kidogo. Ikiwekwa juu kidogo na ni fine immediately. Nivo watu kidogo wanaona nipige alafu so it's just like that. Na tu vitu tuingine tupangwe. So if they also work on the justice system, it will reduce the cases. Yes. Hizo mambo na ikatwe mpaka nyumbani because even in our homesteads there is a lot of corruption. What do you mean? Mtoto hawezi soma kama hajaambiliwa kitu. Hiyo ni corruption hiyo. Unasema watu wengine hamwezi saidiana kama hujafanya kitu mzuri. Na hiyo kitu mzuri iko na financial. Lazima finance iko involved. Ni mbaya sana. Unasema kuna watu lazima wafinye ndio wafinye. Wafinyiwe.
Tuache corrupt. So iko hivyo, I think it's a good step, eh? Yeah, that's a progressive. Ndio. So there's a statement here, and it is a statement that will speak to so many people, because it is saying many people mess up something good by looking for something better to end up with something worse. We hiyo ni kujipiga kitu hiyo, hiyo ni kujimess, kujipiga kitu. And I think that's why I said it will speak to so many people. Many people mess up something good by looking for something better to end up with something worse. So you get blinded that you have something good. Auoni hiyo tai. Uko nayo good. Lakini unaona hiyo good haiwezi. Kuna beta fulani iko pa. Kuna beta. Unaanza kukimbiza hiyo beta. Ukikimbiza beta unaenda hapo na something worse. Haki ya nani? Na ukikimbiza ulikuwa umeona ni beta. Ulikuwa yenye uko nayo. See, unajua, like we said, most people are not grateful with what they have. Yes. Because of the ideas in their mind of what they should be having. What they should be, yeah. So that one prevents them to even enjoy and be happy at the current moment because of whatever they have. And you have every reason, yes, to be happy at that moment. Imagine uko nayo. That's why you are like that in any case. But sasa because of the thoughts in your mind and in your brain, dreams, yes, of the things that you think you should be enjoying now, and you are not enjoying, so inakulimit to kuwa happy. Is that not being ambitious? No, you can be ambitious and happy at the same time. We said ambitions has to have plans. Yes. So if you are picturing yourself in a Range Rover every day, so you need a plan on how to get to the Range Rover. Yes. Surely. Yes. So if you spend a lot of akili ukifikiria vile ni kipindi gani ama ni shughuli gani utapiga, you see now that's being progressive. But now you don't have it. You actually don't have a car. Yeah. But you plan to, you have an idea, you want a Range Rover every day. Yes. Unajiona kwa hiyo range. Lakini how celebrate that you actually walking peacefully. Ama unaweza lipa hiyo nduthi. Yes. Umejam. Ama unaweza ingia Mata, ama unaweza ingia Kaubare, uende place moja. Hizo vitu jo zinakukatia. Hata ukiwa kwa hiyo nini unaona? Sasa ungekuwa kwa range yako mzee. Umeifinya na watoto pale, watu wanaenda tu. Sunroof imefunguka. Na Mahaman Kadon mzee zinachocha. So, and that's what make many people to leave something good in search of something better to end up with something worse. And a basic example is relationships that people have been. Yeah. Okay? Napata mtu ana exit whether na kimburi or ama hata kama ame exit peacefully because amefikiria yako na kitu better. Hiyo better mzee ndo nampiga. Ndio nampiga kitu. Ile good mzee ameikanyagia chini mbaya. Hata uitambue unaona ni ya ufala. Ni ufala. Because your vision, una venye akili inakuonyesha you deserve better. Ndio hiyo. You deserve mtoto mzee. Wewe unafaa mtoto ukitembea nao. Mbogi inajua uko na. So in the process of doing that, na ile good yako mzee, that's why it's progressive good, better, best. Cool. Ndio ilikuwa. Ile good inge become hiyo better unafikiria. Yes, if you work on it. If it's already good. Yes, then it can become better. Yes, it can become better. So noma unataka kuanza pale better. Unataka uingie better immediately. Unaruka mkojo unakanyaga mavi mzee. Ndio hivyo sasa. So that's kazi. Kuna niliona kitu fulani, kuna jamaa alikuwa amendanganya mdosi wake ni msika. Kumbe alikuwa anaenda interview mboga ingine. Akaenda akapata mdosi wake ni panelist. Kwa hiyo mboga anaenda kutafuta. Ni investor pia hiyo kampuni nyingi. Jesus. So unaacha mboka mahali, umesikia kuna shughuli mahali, unafaa ipige one time nini pata mazi wengine mrefu. A millionaire under 30. Ndio hiyo 30 under 30 top. Lakini ukiishi hivyo unaweza ishi life nyingine jo sad sana. Unaingia pale mzee unapeperushwa. Ukijaribu kupiga simu ile area wanakuambia asai mzee atu need services zako. So lazima
fikirie sana. You need to determine whatever, because you know there's a lot of things coming. Nini, you don't have to stay sijui nini unapigwa vitu mingi sana watu wanaandika, but kabla uondoke whatever it is, you need to ask yourself, hii Kenya naenda, what is it? Is a better according to what parameters have used to measure the betterness, that the betterness of that thing is good, is better than the good you had. Na hata ukoshua aje hiyo better ndio unafaa kuwa nayo hiyo time. Who made it better by actually? You need to ask yourself also those questions. Who made it better? Make something better for yourself. Yes. Kama unataka better, wewe jitengenezee ikuwe better. Yes. That's not an excuse for people to stay in a toxic relationship or toxic workplace, ama toxic whatever. But you need to ask yourself, what is it that you are living? To search for what? Because hiyo kitu nasema, many people mess up something good by looking for something better to end up with something worse. Na unaenda hapo jo ukilia sana. Na hiyo kitu ya kukosa kuwa happy na ile already kitu uko nayo. Hiyo ndio ngori ya watu wengi. Hautai hata smile jo hata siku moja. Kila siku unajua uko na pressure ya ile range yako. But hauna plan. Hauna plan. You know that's the difference. When you have pressure and you have a plan, so the pressure is to actualize the plan. So every day you're doing the small little steps, so that you actualize the plan. Because you are happy because you know you are on the course. Yes. Na uko na plan unafuata. So pressure yako umecreate to achieve something. Hii ingine ni pressure haujui because it's visionless. You don't know what you don't know. Lakini una feel unafaa kuwa uko hivyo. Una deserve better. So uko mtaa fulani, uko na jaki yako vile inatoshana nini, but because of also you are comparing yourself a lot with other people. Mtandao. Unanielewa? Ndio hizo. Sasa ile pressure uko nayo, you don't even appreciate what you have. Unaona keja yako ni ya upuzi mbaya. Na wewe ni kama umekasiwa nini, yani uko kwa mashida fulani. Na venye kunaenda na venye vitu ziko. Sasa the further you go, you move away from your Range Rover. Yes. Then now you become more and more frustrated. Na hata unaweza panga kurudio cha mzee. Ama whatever. Because unaona. So we need to work. Yes. Ndio hivyo. You need to be very careful. Yes, appreciate what you have, man. One day, remember, you wished for what you have. Yes, then you are not even happy. Because when you got it, you thought it was your right and it's something you do regularly. So hii stress ingine ni kama ile kitu nilikuwa nilifanya, hii ingine kwa nini? But you are not having a plan. We need a plan in everything. Ndio. Kesho ni siku mzuri tukiendelea na hii conversation. Tomorrow is a good day.